हॅलो फ्रेंड्स, प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट 1 आणि पार्ट 2 बघितले, ज्यामध्ये डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आपण डेबिटला दिले आणि डायरेक्ट इन्कम दॅट इज सेम किंवा कुठल्याही पद्धतीने गोज आउट ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला आपण दिले प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये. आज आपण बघणार आहोत प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. Again, for the year ended, we have to write 31st 3 whatever the year. This is account, that's why again debit side, credit side. And this is also nominal account, that's why all expenses are to be debited. These expenses are, in case of trading account, that was direct expenses, expenses for purchases and expenses for production. Today, we are going to prepare profit and loss account. That's why in case of profit and loss account, we will write all indirect expenses, or you can say selling expenses. सर्व प्रकारचे indirect expenses आणि selling expenses profit and loss च्या डेबिटला येतात, कारण आपला रूल आहे all expenses and losses are to be debited. All income, gain and profit, that is credited. Profit loss account is nominal account. That's why nominal account rule is all expenses are to be debited and all incomes are to be credited. Which type of expenses debited? Selling expenses. For example, which are selling expenses? It may be advertisement, it may be bad debt, it may be discount allowed, all types of selling expenses. That is written in profit loss account debit side. सर्व प्रकारचे सेलिंग एक्सपेन्सेस. मग त्यात सगळ्यात अगोदर आपण लिहित असतो, इन जनरल लक्षात ठेवण्यासाठी 12वीच्या विद्यार्थ्यांना, बॅड डेब्ट, बुडीत लोकांनी बुडवलेले पैसे, बुडीत खात्यात असलेले पैसे, दॅट इज वन टाइप ऑफ लॉस ऑफ बिझनेस. बॅड डेब्ट, अगेन न्यू बॅड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी. It may be doubtful, new RDD. Then total of bad debt, new bad debt and RDD, that is written in inner column. Then we will deduct old RDD. Old RDD आपण त्यातून वजा करत आहोत. जे ऑलरेडी आपण रिझर्व केले होते डाउटफुल साठी ते लेस करून आउटर. जर ओल्ड RDD मोठा असेल या बॅड डेब्ट पेक्षा, तर ते मायनस मधलं जे आन्सर आहे ते डेबिटला न लिहिता आपण क्रेडिटला लिहितो, पण ते आपण नंतरच्या भागात पाहू. थोडक्यात आता आपण बघत आहोत फॉर्मॅट. तर सगळ्यात अगोदर 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवायचं, हे लिहूनच ठेवायचं, जेणेकरून तुमचा वेळ जास्तीत जास्त वाचू शकतो. बॅड डेब्ट प्लस न्यू बॅड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी, एक लाईन सोडून मायनस ओल्ड आरडीडी. 12वीचा पेपर सोडवताना जेव्हा आपण फॉर्मॅट ड्रॉ करतो, आपला वेळ वाचतो. टाइम मॅनेजमेंट हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर सर्व प्रकारचे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, दॅट मे बी सॅलरी. वेजेस हे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहे, तो प्रोडक्शनचा खर्च आहे. पण सॅलरी ऑफिशियल एक्सपेन्सेस, ऑफिस एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी, जे पेटी कॅशचे जे हेड्स होते, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलिग्राम, advertisement, sundry expenses, all type of indirect expenses, that is written profit and loss account debit side. Indirect as well as selling expenses. ट्रेडिंग मध्ये आपण बघितलं प्रोडक्शन एक्सपेन्सेस, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, परचेस्ड एक्सपेन्सेस, कॅरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कॅरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. कॅरेज आउटवर्ड दॅट इज सेलिंग एक्सपेन्सेस. आउटवर्ड कॅरेज म्हणजे वाहतूक खर्च, जो खर्च करायचा आहे वाहतुकीवर, तो वाहतुकीचा खर्च माल आणण्यासाठी आहे, तर तो परचेस झाला. माल बाहेर नेण्यासाठी, बाहेर कुठला माल जातो, सेलिंगचा, तर कॅरेज आउटवर्ड म्हणजे सेलिंगचा माल फॅक्टरीतून बाहेर नेण्यासाठी कॅरेज आउटवर्ड. म्हणून सेलिंग एक्सपेन्सेस मध्ये कॅरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ॲडव्हर्टाइजमेंट, लीगल एक्सपेन्सेस दॅट इज इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. हे सर्व प्रकारचे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, सेलिंग एक्सपेन्सेस हे प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला येतात. त्यानंतर डिस्काउंट अलाउड, कमिशन पेड,
then interest paid, banking expenses, interest on loan, depreciation. All these expenses are to be debited to profit and loss account. Not necessary to learn. कुठलेही पाठ करायचे नाही. लॉजिकली आपल्याला विचार करायचा हा फॅक्टरीतला खर्च आहे, हा प्रोडक्शनचा खर्च आहे की हा ऑफिस मधला खर्च आहे. फॅक्टरीतला खर्च ट्रेडिंगला जातो, ऑफिस मधला खर्च प्रॉफिट लॉसला. मग तुम्ही तिथे विचार करून लिहू शकतात की हा ऑफिस मधला खर्च असेल तर हा प्रॉफिट लॉसला जाईल, फॅक्टरी मधला खर्च असेल तर ट्रेडिंगला जाईल. हे सर्व प्रकारचे खर्च प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला येतात. इंटरेस्ट वगैरे, डेप्रिसिएशन आहे, त्यानंतर लॉस बाय थेफ्ट असेल, लॉस बाय फायर असेल, गुड्स लॉस बाय फायर, हे सर्व प्रकारचे खर्च प्रॉफिट लॉसच्या डेबिट. त्यानंतर मग आता क्रेडिट साइड. प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिटला फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ग्रॉस प्रॉफिट इफ देयर इज लॉस, बट बी पॉझिटिव्ह. दॅट्स व्हाय आय हॅव रिटन ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट we will, this will arrive from trading account. That gross profit brought down like this. Gross profit first line. If there is gross loss, then we will write profit loss account debit side. Then discount received. Now these income are miscellaneous income. ज्याच्यावर बिझनेस चालत नाही, किरकोळ उत्पन्न. मग ते किरकोळ उत्पन्न कुठले आहे? डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमिशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड. यू कॅन राइट रिसीव्ड. that is important. If interest paid, that is your expenses, that should be written profit loss account debit side. But if interest received, we will rewrite profit loss account credit side. Commission received, interest received, discount received, rent received, dividend received, हे सर्व प्रकारचे खर्च प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिट. हे किरकोळ खर्च इन्कम असतात, सॉरी हे किरकोळ इन्कम असतात. याच्यावर बिझनेसचा डोलारा उभा नसतो. मुख्य सेल असते जे आपण ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला घेतो. हे किरकोळ आहे पण तेही मिळतात काही वेळा. त्यानंतर आपण जसं बघितलं आरडीडी, जर ओल्ड आरडीडी मोठा असेल तर इथे मायनस मध्ये आन्सर न लिहिता आपण कुठे लिहिणार आहोत? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिटला. म्हणून प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिटला काय येतं तर प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिटला सर्व प्रकारचे मिसलेनियस इन्कम, सन्ड्री इन्कम, ऑल टाइप ऑफ इन्कम, नॉट मेन, इनडायरेक्ट इन्कम, that is written profit loss account credits. And main gross profit. जेव्हा हे प्रॉफिट लॉस पूर्ण होईल त्यानंतर जर क्रेडिट साइड मोठी असेल, credit side is greater than debit side, we will get net profit. And if there is debit side higher than the credit side, expenses जास्त आहे इन्कम पेक्षा, खर्च जास्त, तर तो असेल आपला नेट लॉस. नेट लॉस डिफरन्स येतो क्रेडिटला. डेबिट मोठीच आहे म्हणजे डिफरन्स क्रेडिटला येईल, तर तो नेट लॉस. आणि जर नेट प्रॉफिट असेल तर क्रेडिट साइड मोठी म्हणून डिफरन्स येईल डेबिटला. दॅट नेट प्रॉफिट और यू कॅन से नेट लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड टू पार्टनर्स, मे बी 2 or 3 in 12th, maybe 2 partners or 3 partners. This profit or this loss should be distributed in their profit sharing ratio. If ratio is not given, then that profit or loss to be distributed equally.